Wikuigwa Kabiru hatire ngaja ikiriho ni mathaa mega mauko tugikumenyithia maria marikitie kuhanika thiini wa icigo itiganite cia bururi uyu ni keriga kiumia tariki 23 muthenya uria President William Ruto arikia gwikira kirore watho wa kigina wa mwaka wa 2026 njitagwo Wairimu wa Wanjiru nake mutwathiri na njira ya ciiko etagwo Wambui wa Gaku. Reke twambiririe na ciige mirurungano kuria gavana wa kaunti ya Narok Patrick Olentutu ni anyururitie mirurungano iria bangitwo gutabanio muthenya wa kana kiumia-ini giki tariki 25 iria tanyitwo kuririkana Gen Z aria makuire hindi ya mirurungano, akiuga ni ugwati kuri ugendi wa guku bururi-ini. Ntutu aritie hindi ya kwihitithio kwa maafitha 7 a kaunti. Najua kuna maandamano imeitishwa tarehe 25 kukumbuka wale ambao watoto wetu tulipoteza mwaka mbili iliyopita. Tunasema pole kwa wale ambao walipoteza maisha. Hata sisi kama hapa county tulipoteza watoto wawili, lakini ningependa kuwaomba kwa heshima kuu ya kwamba maandamano haiwezi saidia. Hapa hii town yetu saa hizi tunashukuru Mungu, watalii wengi watakuwa wakitumia hii town kwenda huko Masai Mara, na tungependa wageni wetu kutoka ng'ambo waone ya kwamba tuko na furugu hapa hii town. Nimefanya kazi miaka 25 kwa serikali, sijaona peaceful demonstration kwa Kenya. Bado sisi kama Afrika hatujajua peaceful demonstration. Peaceful demonstration ni kukuja kurusha mawe kwa polisi na kutupa mawe kwa hizi manyumba. Naomba usijaribu tarehe 25 kuja town ya Narok. Town ya Narok watu wako peaceful, wanafanya biashara yao, na hatungependa kuona watu wakiumizwa tena ama kuuliwa tena. Kukumbuka kwa wale ambao wameaga dunia, sio kukuja tena kuua wale wengine. Basi inamaanisha leo wengine wakikufa tarehe 25 tena wakuja wafanya anniversary? Hapana. So kwa vijana wetu, Narok is a no-go zone. Hatutaki mtu yote akuja maandamano. Sisi tuko very busy, tunafuna mahindi, ngano hiyo karibu iwe tayari. Wageni wetu kutoka ng'ambo wanakuja kwenda Masai Mara. Tafadhalini Wakenya, sisi mtuheshimu, kwa sababu tunataka Wakenya wote ambao wanaishi town na wafanya biashara tusikuje kuleta furugu kidogo, kwa sababu Narok County iko very sensitive. Inaanza kama maandamano iwe kitu kingine. Na zile project zote ambazo hatujamalisha, nafikiri sasa mumeona contractors wameenda tena kumalisha, ili tuje tufungue kabla tujafika hii mwezi ya 8. Tumemaliza project zile zote ambayo tumeanzisha ili tuweze kuhandover kwa wananchi. Tukiuma Narok, aikaria Munyu Thika ya irathiro ni marurunganite makiuga kwariria itigitwo gicengu ni ugwati munene kuria muruto umwe uria urakoretwo arikia mathomo ma thekondari arakuire. Muruto uyu kurerikana arathite gwithambira kwara-ini irari na mai, na aruna ke nowe aragikorwo ati ndanahota kumira arakua. Kuna hatari hata kama ni kuweka sengenge, mtu anaweka sengenge vikingi vizuri round, ndio mtoto asipitie mahali ateremuke aanguke kwenye hizo mashimo. Lingine ni kwamba serikali tunajua kwamba kupitia kwa NEMA watu wote ambao wanachimba hizi mawe huwa wanasurutishwa kutoa shilingi milioni 1 katika kila kware, inapeanwa kwa NEMA. Hii pesa ni ili mtu kama ataondoka na asizibe hizi mashimo, NEMA inaajibika kuja kuziba hizi mashimo. Tunataka kuuliza NEMA, tunawauliza wakuje wafuatilie hizi mashimo, kwa maana kuna hatari mingi sana hizi mashimo zikiwa zimebakia, zikiwa open. Tutashikana kama watu wa kijiji hiki na tunaweza kuweka case katika koti, kwa sababu hii jambo ni lazima NEMA iajibike kama kuna corruption ambayo inaendelea. Jana kuna kijana mmoja alianguka kwale, walikuwa anaenda kuogelea, lakini vile waliingia pale hakuweza kutokea, aliaga dunia na akakufa. Akaweza kutafutwa lakini hakuonekana, lakini asubuhi amepatikana. Sasa Kenya tunaweza sema watoto wetu wasikie, wasirudie kuenda kuogelea kwale.
Ndio wazazi wanapaki na machozi. Ombi tuko nayo, tufunikiwe. Ndio watoto wamekufa sana. Hata kama si watoto, kuna watu wakubwa wanaanguka Kwale, wengine wanaaga. Hapo ni kweli kaunti zimekuwa zikiokota cess kwa miaka zenye county government ilianzisha, wamekuwa wakiokota. Sasa na ni muhimu hiyo cess ya upande wa huku itufanyie kazi na itekeleze wajibu wake ipasavyo. Tungeuliza Neema wakati hii mashimo imekamilika, kwa vile kuna zile pesa huaga wanaachiwa wakati mtu anaanza hiyo kazi, wawe wanarudi hapa na wanaangalia hiyo mashimo imezibwa kabisa na imemalizika. Isiwe inatuletea mikasa kama hii ya kupoteza watoto wetu. Wengine ni wazazi wako na familia, na mtu akipotezwa tunakuwa na wajane juu ya negligence. Family ya Elizabeth Gina wa miaka 41 uria wathomagira Thika Technical Training Institute marenda uthuthuria utafanio thutha wa mwiri wa Gina gukorwo nyumba ya gukombora Kiang'ombe Estate Thika ni gikuo gitigite family na arata a Gina na Kiha makioya borithi kwihika niguo maikie ngono muragani. Niliongea na Liz Friday akukuja shule, na hiyo asubuhi nilimpigia simu nikamuuliza kaa anakuja, akaniambia atakuja. Mimi nikaenda shule tukafanya discussion, nikarudi kwa nyumba around tuseme saa 8 saa 9 hapo PM. Nikampigia simu video call, sijui ni instincts, nilikuwa nimpigie inbox but nikaona tu nimpigie video call. Tukaongea na Liz vizuri, akaniambia ako poa. Sasa aliniambia nimuuliza tu tunacheka kama mabest, unafanya nini na watch TV. Nikamuuliza bado uko kwa Deno, akaniambia niko kwa Deno na watch TV. That was all. After that, Saturday, hiyo Friday sikuongea na yeye jioni, tumeongea tukamalizana, ako sawa niko sawa. Saturday jioni by 9:30 PM, huyo boy wake Deno akanitest WhatsApp. Hi, uliona Liz? I was ni kama ni joke, but lately akaniambia ni serious. Nikatry kupigia Liz, hakuchukua simu. Iliingia but hakuchukua. Nikasema maybe amelala juni ni usiku juu, it was almost saa 4. Mimi nikalala. Asubuhi Sunday nikaamka sikwenda church, so I was stressed, simu ya Liz inki. So nifanya aje? Na kijana mwenye alikuja kuripoti alikuwa ni boyfriend wake na tayari ako cell. Kijana ndiye alikuja akaripoti, wakaenda naye kumuonyesha, naye kijana akiulizwa anasema yeye alienda nyumbani sijui Tuesday, na kurudi ndiye akapata nyumba yake imefungwa, na wakati alipata imefungwa akaenda kutafuta ile kifunguo ya spare kufungua, akaingia ndani. Wakati aliingia juu ni hii bed sita, kuna karai ilikuwa hapo, akijaribu kusukuma ingie chini ya kitanda akasikia karai ingi, ndio hapo kuangalia akaona mwili wa Elisa uko hapo chini. Hapo ndio alitoka. Tuliambiwa kwanza alienda kupiga ripoti sijui police post gani iko huko, wakapata laini ni kubwa, ndio wakaja wakachukua nduthi ama pikipiki, wakaja hapa wakapiga report. Wakati walipiga report walitoka na askari. It's quite a bubbly girl, and I think the only thing we can say is what happened was beyond human thinking. I mean, how does someone just cut off a head of someone? We don't know where her head is. We only wish we could get it and get justice for her. Thina mbere na kuhe family ya Elizabeth hinya tugitigana na icio minister wa migunda wa kaunti ya Meru Joy Kabiru Thaa ni eheretio wabici-ini ino na thutha wa kugia na ngucanio nene cigimene na utungata wake kuri muingi. Ithenya riake ritanyitwo kuihurio ni Dorothy Wanja uria ugathurimwo ni mbunge ya kaunti ya Meru tariki 7 mweri wa 7. With me is the report of the Auditor General. Report of financial statement of the Auditor General. The Honorable John Kidiji Daiba, Chairperson of Select Committee on Public.
a bit of an error. To formally inform you that the Office of the County Executive Committee Member for Lands and Physical Planning and Urban Development, Housing and Public Works is currently vacant following the dismissal of the former owner of the office. In the meantime, the department shall continue to discharge its mandates and undertake its functions through the existing administrative and technical structures to ensure continuity of service delivery. I hereby wish to notify your office that following the occurrence of the vacancy in the Department of Lands, Physical Planning, Urban Development and Housing and Public Works, I have nominated the following person to serve as a member of the County Executive Committee. That is Ms. Dorothy Wanjiru to serve in the Department of Lands, Physical Planning, Urban Development, Housing and Public Works. We cannot dictate who the governor should work with in the executive. So if he finds there are others he needs to drop so that he is able now to do his work, we actually encourage him to dismiss the ones that he feels have become a burden in his journey he has for the year remaining. And if he Nigatho tukoro tugikiria oro hanini ni turacokereria ndugetikire ugifashia mitambo. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ruoro rugitema koragwo wi wa mbere kumenya maria marahanika guku bururi-ini na nja wa itoka cia Kenya. Just only a few days ago, bururi wothe turaragia horo wa Nairobi. 2-3 days after, there is no gutararia thaici. Na mwana ucio kana mundu ucio ndarakorora ni turi maneuvers cia kuguteithiriria ki mundu ucio aya atari aratuika unresponsive. Gutiri ugu wekira mwana ndwara wa mutani muigananire tondu ndi mutiradi sarumu riri we muciari ndwekira ndwara cikinyite kuu koguo no indo ndurikatia nduguthabio nawe athiite gwaka hau tondu hatiri handu ona hamwe angihota gwika atia gwaka gutiri gwake gutiri kwao mundu ucio agio no gwikarirwo thi ni aria me thirikari-ini magacira matongoretio ni abunge senators aria macira makoiga atiri kwina andu aitu mena thi ti tondu we nuinuka nyumba-ini ya ihiga gutina thina andu acio nitwicirie uhoro wao. Nyitanagira na Francis Wairimu na Wanjiru wa Mwangi tabarira-ini ya gugithereruka o muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano thinashara na nuthu kinyagia thaa 3 cia rucini mitambo-ini ya Kiheo TV, kihumo kia landlord na landlady na tenant ni makubaliano, it's an agreement na you are bound by the terms of the agreement. Hiyo makubaliano yenyu mlikubaliana aje? Rent itakuwa inalipwa aje? Itakuwa inalipwa lini? Itakuwa inalipwa kwa account gani? Been arrested by the police. Police people who are traffic. He's just a police officer. I had the responsibility of corona about the traffic. No, there are so many departments you can report. Before gore mugunda kindu kia mbere itia copy ya title thikure kwa lands registry weke search but because you know the model ni mako digital because search is online through sasa. Yeah. For example, kama uko na kesi unafaa kuenda tarehe 3 hivyo na ukose kuenda hapo, koti na kutolea warrant. Kama hujatuma mtu, kama uko mgonjwa unafaa utume mtu, kama hujatuma mtu umenyamaza tu, koti itaonelea ni kama hauna shughuli, you are absconding court. For example, sexual assault.
Sexual assault today, toginya ikoro ni giko kiu gya sexual. No gikoro ni ugo wai tumitugo tutari twega turatuma mundu ucio ngi atuike uncomfortable. Nio muthenya wa kanaga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaini guku gwa Kiheo TV kihumo kia witikiriku. Hihi we murutwo ureketie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru ndugatangike ringi kuona thukuru wa Wanjiru Technical College riu ni uragwitira intake guko arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire na turutaga arutwo aitu na mashini cia kiriu na makaheo umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, umemerekia ari journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomisha naja ta German. Marimaitu ni mafashirire uwega ukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tusherere umuthi Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu kugerera kifugo mugwanja kifugo imwe ithatu kifugo mugwanja imwe niyo 0701 300 071. Weheke mieke tanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ewe ni wenderera we. Kawira kau gaku o investire miaka yothe ri. Umuthi uyu ngoma angiariria turi anime. Moke magukuwa indo ciaku. Ungika atia? Kana ungiambirie kumacaria na gwita njege. Tatengera kuria Kimuma engineering system umere makonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fences, razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system iria cia kuhinya fingerprint gitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinyoka remote uguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao ciega Nairobi CBD, macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Garden Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ Babylon Plaza ground floor number G1. Na kũrĩa Kasarani nĩ harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani police station. Ona kana no ũmacarie na thimũ 0793 49949 kana 0793 949494 kana 0793 595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system. Twaririe ino nĩ ceceni ya Kiheo TV kihumo kia witikiriku. Ngakũnyita ũgeni oro rĩngĩ thirikari nĩ ĩranĩire kũgacĩrithia mathomo ma kothi cia moko thukuru-inĩ cia TVET ithenya-inĩ rĩa gũtigĩrĩra arutwo nĩ mohĩgĩrĩra na kũgunĩka mũtũrĩre-inĩ na njĩra ya kũrĩra kothi ciao. Mwandĩki mũkaru wa TVET Ndagĩtarĩ Esther Muoria nĩwe ũheanĩte ũhoro ũyũ akiuga arutwo aya no mone mawĩra nginya nja wa bũrũri kuona kũu nĩkuo kahũa gakoragwo keruhĩire. They are professional trainers, and we are very happy to integrate their professional training with the technical training that we are doing in the technical centers like this one. So what we are looking forward into, even as CASNEP revises the syllabus and the guides, what we are hoping for is that the technical training and the
professional training which they are doing will be able to be integrated, and we'll be able to get also training in micro credentials within that professional space. Why are the micro credentials for us especially in the technical training important? Because we need now in this country, if we are going to Singapore, to come up with people who can change a space very dramatically. And therefore, when we hear that CASNEP wants to have micro credentials where we are training these young people to be able to be excellent in a certain space, so that whenever they go therefore outside there to certain institutions, or they can be able to transform those institutions very pragmatically because they have been well polished in a certain area of training. Or even when they go and start their own enterprises, which is what we are encouraging, then they will be able to move with those enterprises very well, because CASNEP will have crafted them in the business areas very, very with exactness. Nĩngatho hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ arĩ njĩra ĩmwe ya kũramata marĩa matũrigicĩirie ũndũ ũmwe na kũng'ethanĩra na ũcenjia wa rĩera mataũni-inĩ. Atongoria a mataũni na aramatia marĩa matũrigicĩirie na arathi a rĩera nĩ maunanĩire njũng'wa gwetha njĩra njagĩrĩru cia kũng'ethanĩra na thĩna ũrĩa ũtigaga andũ aingĩ hatĩka-inĩ nene. Out of that, in the places that we live, we see how this, I will not say unplanned, because it's planned most of the times, and this is one of the findings that we're actually getting. It's not informal settlements. Informal settlements is one little aspect of that, but mostly it's really planned urbanization and by housing middle, lower income segments. So we are growing more, and we see the fires, we see the floodings, we see the droughts that many metropolitan areas overall in the world are suffering today. And this is related to the fact that we haven't been able to respect one critical principle of the new urban agenda that I've been trying to highlight more and more, and would like to bring to the center of our conversation today. And this principle is that land has a social and an ecological function, and it cannot be used in detriment of nature and society. Upgrades must be paired with clear policies that secures housing, land, and property rights. So securing tenure is the most effective legal shield to protect residents from being priced out of their own neighborhoods. And says we need to rethink our cities, the way we build them, where we locate them, who's at the table, because the world we live in is going to be an overshoot world. And it's going to be a world that 2 or 3 generations of us will have to live in. Even if we really ramp up, currently we can remove safely about 2 gigatons of carbon from the atmosphere every decade or so. If we ramp that up to about 10, that means for every decade of warming at the current rate, which is about 1/4 degree, it's going to take 5 decades to bring that warming down. So we've got a long life, a long urban life in a world of overshoot. Nĩngatho twĩkĩrĩre gaturumo hau. Njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru, mũtwathĩri na njĩra ya ciĩko auma Wambui wa Gaku. Tũrĩ mwe nĩ wona cianda thaa 3 gĩa na wĩroreri mwega.